ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਦੀਨ ਕੌਰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ जेंडर इक्वालिटी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन संबंधी इशूज़ कई सालों तो चलते आ रहे हैं सरकारां वालों कई स्ट्रैटेजीज़ भी लियांदियां गईयां हन पर चुनौतियां हले भी जारी हैं ऐसे ते आधारित रहेगी साडी अज दी खास पेशकश औरतां दे खिलाफ हिंसा नूं रोकण लई ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर रोवेना सैंटोस पोलो कैंपेन की शुरुआत की गई है ब्रेक द साइलेंस इस संबंधी विस्तार दे विच साडे नाल स्टूडियो दे विच कई मेहमान मौजूद हैं ते असीं शुरुआत करांगे ब्रैम्पटन सिटी काउंसलर रोवेना सैंटोस इस दे नाल ही साडे नाल स्टूडियो दे विच हाज़र हैं पील एडवाइजरी कमेटी दे सेफ सेंटर दे को चेयर शलीना जेशानी ते नाल ही मौजूद हैं पील रीजनल पुलिस दे डिटेक्टिव कांस्टेबल मोहम्मद अली बावा ते पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसेज दे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमनदीप कौर सत श्री अकाल स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ पीडीसी पंजाबी स्टूडियो दे विच Thank you. Councillor Rowena Santos, I'll start with you. To stop the violence against women and family violence, you launched a campaign. So, first question to you is, how are you encouraging people to stop the violence? So in 2019, I brought forward a motion at the region of Peel related to bringing awareness on the issue of gender-based violence. So it's not my campaign, but we did receive unanimous support from the council at the table saying, yes, we need to increase awareness about violence against women in particular. At the time, in 2019, we saw a huge spike. 2019-2020, we saw a spike in the number of cases of gender-based violence. Rhea Rajkumar, if everyone remembers that case in Brampton, was a young girl that was killed by her father in a situation where there was gender-based violence against his former partner. And that really struck a chord with me. And the region of Peel, through the support of various agencies like those around the table with Peel Regional Police, we launched an awareness campaign. And that awareness campaign was about letting people know that it's not okay. And that was a campaign launched in 2020 at the height of the pandemic, reaching out to everyone about a campaign that it's not okay. Based on that awareness campaign and the learnings from the different agencies and feedback from the community, we understood that there was more that we needed to do to be having a successful campaign. And so this year we launched, with the feedback from all the agencies, the Break the Silence campaign, targeting the victims, letting them know, let's talk about this. You don't have to be afraid to talk about it, you're not alone. But also to let bystanders know, those who see the violence or suspect violence, to also talk about it as well, to open up. And I think that as we break the silence, we are able to then address the issue more effectively and support those women in particular who are fleeing or want to flee such a situation. Absolutely, Councillor. And as you mentioned that bystanders play an important role too. They should come forward and talk about it. You also presented a motion in 2019 about this. So what kind of research work did you do before presenting the motion? There was a lot of research that I did, and we even went to the Peel Police Board to give a presentation to make sure that Peel Regional Police were on side as well. But there was research around the world in different municipalities, like in Scotland and even in India, where they also saw a rise and they brought their own awareness campaign targeting bystanders, and particularly men who were witnessing violence against women, to play a role in stopping and ending the violence. That campaign was called Ring the Bell campaign, and they used Bollywood actors around India to raise awareness, essentially that it's not okay to be involving yourself in violence against women. Constable Bawa, coming to you, as per the stats, last year 6 intimate partner homicides were reported, and also as per the stats, Peel Police received 2 calls every hour about a family and intimate partner dispute. Is that true, and do you have actual number of cases police receive annually? That is true, and it's unfortunate. But we have, for example, let's take 2019.
we responded to 11,100 calls, which were family dispute related, intimate partner violence related. In 2020, we responded to 10,495 calls, which were, once again, family dispute, intimate partner violence related. This year, so far from January to August, we've responded to 6,137 calls related to intimate partner violence and family dispute. So the number is quite high, and from 2015 to 2020, we have seen an increase of 74% in intimate partner violence related calls and family dispute calls. So what role does police play, and how far the police is involved? We respond to these calls. So basically, if you start to the end, we have uniformed constables who are on the road. They respond to a call for service. Upon attending, the initial investigation is who the aggressor is, the dominant aggressor. From there, if a party needs to be arrested, one of the either female or the male, the aggressor is arrested, the abuser is taken to a police facility within the region of Peel, one of the 4 facilities we have. Then the victim is encouraged to attend 60 West Drive, which is an independent building unrelated to one of the police divisions. So the purpose of also, which involves the implementation of Intimate Partner Violence Unit, which I belong to. I work in this unit, which is independent of any other bureaus. We work with Safe Center of Peel. We work out of their building, which is a safe environment for victims. Usually victims are more hesitant, they're reluctant to attend a police facility because of the intimidation that police presence and authority creates. So we have decided to partner with Safe Center Peel. This is where they attend, where we obtain a video interview of the victim. We proceed from there, we complete our paperwork, our checks, then we go on to the division where the abuser is or the offender is. Then we conduct an interview with the offender. We do our necessary paperwork, we lay appropriate charges, and then comes the court process. We make referral to the victim services appeal, who offers them and connects them with external partners of our region, and also connects them with community partners like Khalsa Aid or Catholic Family Services, and then equips them with whatever they need, emotional support, financial support, and then we stay in touch with the victims until the court process is completed, which means keeping the victim informed about the court process, conditions of the abuser or the accused, as to what conditions he has and he's supposed to abide by. Also the court case as to trial date and what is happening with the court case and when they're supposed to appear and what their role is. Okay, Shalina, coming to you, what role does Safe Center play in helping the victims, and how do you ensure that support is available for the survivors? It's a good question. So the Safe Center just celebrated 10 years of being open, and we are a collaboration of 16 partner organizations in our community who have come together to really integrate our services so that when victims come into the center, they tell their story once. They don't have to keep repeating their story over and over again. When we started this model back in 2008, when we started investigating, we looked at other models out of San Diego called Family Justice Centers, where we saw different sectors come together to collaborate and work for the victim. So police, justice, community services, medical. How could all of these sectors that a victim may need in her journey to get the help that she needs actually work together and cut down the silos, so we're not duplicating, but we're actually enhancing the wraparound process. So at the Safe Center of Peel, as I said, we have 9 partners who live together. There is one intake, so she tells her story once, and she gets someone who holds her hand through all of the services and referrals that she needs, so that she's not trying to figure it out.
We find victims are in crisis. Sometimes they have low finances, young children, they may not speak the language, they may be new immigrants. They are dealing with so many things, and to put on top of them the burden of having to figure out where to go and how to get there, Safe Center takes that away. And so what we do is we work very closely with Peel Regional Police as one of our partners in the creation of their Intimate Partner Violence Unit as of April of this year. And so, again, victims get the support that they need from a specialized unit who is trained, wearing plain clothes, not in a police station, and then when their work is done, they make that referral to Safe Center, so we take over the counseling, the housing, the other supports that they may need. And we also have child minding available for our clients on site, so they don't have to bring their children into the counseling room, and their children are well taken care of and are getting a break from all of the stuff that's happening in their family's life right now. So the Safe Center creates lots of opportunity for engagement, for support, and really helping people get the services that they need. So I know that Safe Center and other organizations like Punjabi Community Health Services is there to support the victim, but how difficult it is for the survivor to prove to the system that they are the victim? It is difficult, absolutely, and we work from a client-centered perspective. We work with the client with what they're bringing forward and what goals they have. Many times we will hear from clients that they don't want to leave their families. They just want the violence to stop. They want harmony restored in their family. So we work with them around how do we keep them safe and their children safe and get the services that they need so that those goals can be attained. ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਸਲੀਨ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਟਮ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਇਨ ਆਰ ਕੇਸ। ਸੋ ਦ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ primarily from the extended family system ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ what happens is sometimes the cases we receive it's not between the husband and wife, it's by the other extended family members. In those cases, what we see that the call received by the intake, as Shalina mentioned, or the beauty of Punjabi Community Health Services for the last 31 years is that we always have a live person responding, and ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ that you picked up the call, because the research says that it takes more than 35 times for a woman to go through that abusive situation before she picks up the phone. That's the very first step. So we try to win her, build her support, provide her that comfort level that your information is safe. Intake ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਫੋਨ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੇਫ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਈਅਰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੀਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸਟਾਫ, we need someone who speaks in addition to English other languages. Plus we are looking for Canadian credentials. So when we hire staff at PCHS, we tell them if you can do 3 things, then this is the organization for you to do. What those 3 things are: first of all, do you have the Canadian credentials? Because our funders, of course, you can't survive without money. So there are certain requirements which we have to meet. Second, do you speak the language and understand the culture? There are many language interpretation services. It's okay to use the interpretation services. What is your name? What is your address? Those kind of information we can gather by interpretation services. But when time comes to counseling, ਉੱਥੇ interpretation services ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ culture ਕੰਮ ਕਰਦਾ। So ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੇਫਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਏ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ 2 hours ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਵੂਮਨਸ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, what does abuse do? It doesn't put dent in your forehead that you are an abused woman. It destroys your decision making ability. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜੇ 2 ਕਾਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 200 ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਇਟ ਟੇਕਸ 35 ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, they don't want to end the family, they want to end the abuse. Absolutely right. So ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? Absolutely. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਅਗਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ? It depends on the rapport building. That's the key component. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, like when people come to PCHS, it means they've been through several phases and this is the last for them. And ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਲਪ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੋ ਉਹ HIPAA ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ PCHS ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੇਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਲੀਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ ਜੀ My next question is for all of you. As per the stats by Canadian Women's Foundation, approximately every 6 days, a woman in Canada is killed by her intimate partner. But on the other hand, of all the countries in the Americas, Canada is considered the safest destination for women travelers. How much do you agree? For women travelers, again, I think that folks around the table have brought up a very good point, that it takes a long time for a woman to reach out to say that she needs help or, to call the police. And so there are so many unreported cases out there because at this point in time, folks are not necessarily talking about it. I think that once we start to develop that rapport and trust in the community and with women across the entire region of Peel, in particular, I can't speak for the rest of Canada, yes. Then we'll see more people talking about it and opening up. But that also brings us to the next point. As more people talk about it, open up, and ask for help and support with their situation, that puts a lot of pressure on our agencies because there will be more people asking for support. And then there will be more people looking to the justice system on what to do. And so the Break the Silence campaign and trying to help those women and do the outreach to break the silence is just one step in the process. There is still so much more that we need to do and that we need to invest in. It makes a lot of sense. It is one of the safest countries in the world that we live in. We have to do more when it comes to educating people. Media campaigns, that's how we get to educate them on what intimate partner violence is, and it needs to be reported. It is not okay for people to witness it, people to go through it. It is absolutely not okay. We need to speak out against it. And these things can only be achieved if we do media campaigns, if we educate the people, right? If we let them know it's not only the victim who's going through it, but it's the entire family, it's the entire community, because our families are experiencing this, they're witnessing this, our children, elder parents, they witness this too, and now this would lead to the future generation. Kids are the leaders of tomorrow. If this is what they experience growing up, what do you think the results are going to be down the road? There's psychological, their mental, emotional health. We have to worry about that. So that we need to speak out against it
And this can only be achieved through media campaigns, educating people. We need to break the stigma surrounding intimate partner violence. And also when it comes to South Asian community specifically, there is the stigma that, okay, I'm going to have a bad image. What are my parents going to think when they find out that this is what has happened to me? Sexual assault mainly. What are my in-laws going to think? Yes. How is my image going to be in the community now if I come out in the open and report it? So these things, we need to educate them, let them know it's not okay. You need to report it. Nobody should be going through this. Absolutely. You have raised a good point, and this was part of my caution, but due to time constraint, we have to let you go, and we will continue this chat in our next week's episode. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you for having us. ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਔਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।